Fields green and sky so blue, wind in my hair as I Hola, ¿cómo le va? Hoy nos vamos del Gran Cañón a Arizona, para llegar a Canabang, Utah. Haremos un viaje de 340 kilómetros y visitaremos dos lugares muy interesantes en el camino, el Cañón del Antílope y Horseshoe Bend. Comencemos el recorrido. Desde Grand Canyon Village, tomamos la AZ-64 hacia el este durante 87 kilómetros, pasando por Desert View, hasta la US-89, donde giramos hacia el norte por 135 kilómetros para llegar a Page. En Page hicimos la visita al Antelope Canyon y al terminar, volvimos unos kilómetros para conocer Horseshoe Bend. Finalmente seguimos al norte por la US-89, pasamos por el lago Powell y la Glen Canyon Dam, para continuar nuestro camino a Kanab. Fields green and sky so blue, wind in my hair as I drive through. Endless highways and rolling hills, chasing dreams and cheap thrills. Barns and silos passing by, Midwestern charm under the sky. Small towns wave with friendly smiles, miles and miles and more for miles. Wide open roads calling me, freedom's tuned in every breeze. Simple joys and hearts so true, every mile feels brand new. Radio plays that country song, windows down I sing along. Dusty tracks and gravel lanes, life out here in perfect frames. Sunsets low, paint and gold, dreams we chase, never old. Stars above will guide the way, on these roads I want to stay. Wide open roads calling me, freedom's tuned in every breeze. Simple joys and hearts so true, every mile feels brand new. Wide open roads calling, freedom's tuned in every breeze. Simple joys and hearts so true, every mile feels brand new. Wide open roads calling me, freedom's tuned in every breeze. Simple joys and hearts so true, every mile feels brand new. Wide open roads calling me, freedom's tuned in every breeze. Simple joys and hearts so true, every mile feels brand new. La visita al Cañón del Antílope comienza en Page, desde donde, en camionetas abiertas cubiertas con lona, se hace un trayecto bastante movido de unos 20 minutos. Después se caminan unos pocos metros hasta la entrada al cañón, que se atraviesa en aproximadamente 45 minutos. El trayecto lo hacen bastante rápido y es difícil detenerse a sacar fotos o filmar. Para eso venden excursiones especiales para fotógrafos. Lo que hacen es que el guía les tome las fotos por turno y así vayan avanzando a un ritmo constante. Al salir del cañón los llevarán de vuelta a Page para terminar el recorrido. Nosotros elegimos visitar el Upper Canyon al mediodía, con la empresa Antelope Canyon Tours. El precio no es barato y varía, dependiendo de la época y de la hora en que decidan la visita. Puede costar entre unos $80 y $120 por persona.
El horario más concurrido es en las horas del mediodía, donde la luz del sol está en el cenit y se producen los famosos rayos que crean una atmósfera especial. El Cañón del Antílope es una formación geológica de roca arenisca que, debido al paso del agua por inundaciones, sumadas a la erosión del viento, se convirtió en un lugar increíble para recorrer y disfrutar de sus ondulaciones y rayos de luz, que crean un ambiente único. Para visitarlo es obligatorio hacerlo con guías de la comunidad indígena de los navajos. Pueden elegir entre el Upper Canyon y el Lower Canyon. El Upper Canyon no tiene dificultades para atravesarlo, porque el terreno es plano y el recorrido a pie es muy tranquilo. El Lower Canyon es un poco más exigente, porque hay bajadas y subidas que pueden complicar la visita a algunas personas. Más tarde, volvimos unos kilómetros para visitar Horseshoe Bend. La herradura es una curva del río Colorado que se formó, como el resto del cañón, con la erosión de millones de años. Para llegar desde el estacionamiento, que cuesta $10, hay que caminar aproximadamente 1 kilómetro, que en épocas de calor pueden ser eternos. Les recomiendo llevar protección y agua. Nosotros fuimos con la idea de que se veía fácilmente, pero en realidad hay que buscar muy bien los puntos desde donde se ve completa la herradura y el río, desde una altura de unos 300 metros. Además hay que eludir la cantidad de gente que se puede encontrar. Por suerte fuimos en temporada baja y de bajas temperaturas, pero en temporada alta y con mucho calor tendrán que hacer un esfuerzo para disfrutar la visita. Desert heat under the sun. Dusty roads where Una vez dejado el Horseshoe Bend, seguimos camino por la US 89 hacia el norte nuevamente para llegar a Kanab, pero a unos 3 kilómetros de Page también pudimos ver la Glen Canyon Dam, la represa sobre el río Colorado que forma el lago Powell. driving through the desert wide to the lake on the other side. Windows down, feel the breeze. In this moment we are free. Sandy dunes and cactus tall, roads that seem to never fall. Mountains rise in the rear view, out of sight but never skew. Radio plays our favorite tune. In the sky, on the sky afternoon. El lago Powell es artificial y se creó en 1963 con la construcción de la represa. En el lago se pueden hacer actividades náuticas como la navegación, esquí acuático, buceo y kayak, además de la pesca. Cuando fuimos nosotros estaba el nivel del agua bastante bajo y no lo pudimos disfrutar demasiado, pero se nota que es un lugar muy agradable para pasar el día. Nightfall, stars give light, guiding us through the night. Quiet whispers and sweet sighs, lake ahead in our eyes. Sun is rising, sky so clear. Got my truck, let's disappear. Wheels turning, engine hums, chasing dreams where I'm from. Open road, endless scene. Mountains red and valleys green. Radio on favorite songs. Sing along, the road is long. Drive to Kanab, feel the breeze. Wind in my hair, freedom's keys. Small town life, let's escape. Drive to Kanab, no mistakes. Fields of gold, tumbleweeds, heart's desire, my soul at feet. Windows down, fresh air breeze, find the peace between the trees. Highway lines guide the way, every mile melts away. Life's a journey, not the stay. Kanab waits every day. Drive to Kanab, feel the breeze. Wind in my hair, freedom's keys. Small town life.
Después de recorrer más de 110 kilómetros, llegamos a Kanab, desde donde visitaríamos el Bryce Canyon National Park y el Zion National Park. Dos lugares de una belleza única, pero que tienen diferencias que deben conocer y que le contaremos en el próximo video. Nos vemos.